My name is Bas, I'm your captain on this beautiful ship. We have an audio system, we can do 3 languages. We speak the Nederlands, Nederlands wordt ja, Franstalig no Dutch people, you might know. Well, then we have room for some other languages. We do English, I think. Gibt es Deutsch, Leute an Bord? Deutsch? Ja, okay. Wir machen Deutsch. Ja, du Français? Ja, Français, Vlaming. Okay, so we have 3 languages. The system will tell you anything about Amsterdam. I tell you something in between, mainly in English. Een beetje naar zwaard. Ladies and gentlemen, Shipping Company Koi wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Koi. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce bateau de la société Koi. Pendant cette promenade, des explications vous seront fournies quant aux principaux points que vous découvrirez au fil de l'eau. Residents of Amsterdam are very proud of their city, and they definitely like to know how old their home is. This takes us back to the Middle Ages, because the origin of the city lies in a distant past. It is believed that the first inhabitants were fishermen, settling not far from a place where the Amstel River empties into the Eye, which at the time was still connected to the Zuider Zee, now the IJsselmeer. Amsterdam was granted city rights in 1275. This lively little town, with wooden houses and protected from water by levees, was small in those days. It only covered a strip of land of about 200 by 1,000 meters on both sides of the Amstel River. Over the years, Amsterdam grew into an international center of culture, trade, industry, and sea and air traffic. Der Amsterdamer ist sehr stolz auf seine Stadt und möchte daher wissen, wie alt sein Geburtsort ist. Dafür müssen wir ins Mittelalter zurückkehren, denn die Ursprünge dieser Stadt liegen in grauer Vergangenheit. Es wird vermutet, dass sich die ersten Einwohner als Fischer ansiedelten, etwa dort, wo die Amstel in das Ei mündet, das damals noch mit der Zuider Zee, dem heutigen IJsselmeer, verbunden war. Im Jahr 1275 erhielt Amsterdam die Stadtrechte. Diese lebhafte Stadt mit ihren Holzhäusern, die von Deichen umgeben waren, die sie vor dem Wasser schützten, war zu dieser Zeit klein und erstreckte sich zu beiden Seiten der Amstel über eine Strecke von etwa 200 mal 1000 Metern. L'habitant d'Amsterdam est très fier de sa ville. Avant toute chose, il convient d'évoquer les origines de celle-ci. Pour ce faire, il faut remonter jusqu'au Moyen Âge. On pense que les premiers habitants d'Amsterdam étaient des pêcheurs qui s'établirent à peu près à l'endroit où l'Amstel se jetait dans le Ey, qui était alors encore en liaison avec la Zuider Zee, l'actuel IJsselmeer. En 1275, des privilèges communaux furent accordés à Amsterdam. À l'époque, la ville était animée et protégée des eaux par des digues. Avec ses maisons en bois, elle ne s'étendait de part et d'autre de l'Amstel que dans un rayon de 200 à 1000 mètres. Looking to your left, you will see the Scheepvaarthuis, shipping house, built by 6 major Amsterdam shipping companies to serve as their head office. This building is also known as the House with 1,000 Windows. It was built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. Links sehen Sie ein Schifffahrtshaus, das von 6 großen Amsterdamer Reedereien gebaut wurde. Man nennt das Gebäude auch das Haus mit den 1000 Fenstern. Das Gebäude wurde in dem bekannten Baustil der Amsterdamse Schoolstijl gebaut und wurde mit Details, die der Amsterdamer Schifffahrtshistorie entstammen, wie die VOC-Reisen etwa, verziert. Jetzt dient es als Luxushotel. Sur la gauche,
vous apercevez la Scheepvaarthuis, maison de la navigation, bâtie par 6 grandes compagnies d'armateurs d'Amsterdam comme siège social. Ce bâtiment est également appelé la maison aux 1000 fenêtres. Le bâtiment est construit dans le style de la célèbre école d'Amsterdam et il est décoré avec des scènes de l'histoire de la navigation comme les voyages de la Compagnie des Indes orientales. Il a maintenant été transformé en hôtel de luxe. My dear guests, you might have an idea, but this is a full electric ship. We do not have any fuel on board, just batteries. But it runs the whole day, don't worry. Well, we have many houseboats in Amsterdam. Living in a houseboat was discovered by the hippies in the early 70s. They found out that it was cheap to live on the water. Today it's more for yuppies, because the average houseboat costs here around €500,000. And then you pay for the place every year. Well, people live all year long on these houseboats. They have fresh water, electricity, connection to the sewer. It's almost like a normal one. And here you can see 2 types in general. These are old cargo ships from about 100 years old. The boats on the left are built on a concrete base, which will last forever. An old cargo ship should be out in water every 5 years for maintenance. And they can take off their cabins so they can pass the bridges. To your right, we can see the Montalbaanstoren, an old defence tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Mulla Jaapie, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Rechts sehen Sie den Montalbaanstoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert datiert, während der obere Teil erst im 17. Jahrhundert hinzukam. Der Turm wurde früher de Mulle Jaap genannt, der verrückte Jaap, da sein Ruder ziemlich lange aus dem Takt lief. Vous apercevez à droite la Montalbaanstoren, une ancienne tour de fortification au-dessus de la fenêtre du XVe siècle, tandis que la partie supérieure a été mise en place au XVIIe siècle. La tour portait jadis le nom de Mulle Jaap, ce qui en néerlandais renvoie les personnes à l'esprit dérangé, car l'horloge a très mal fonctionné pendant longtemps. The canal we are sailing now is called Ouderskans, or Old Ramp, yet another of the old defensive canals of the city. In the past, the city halls were on your right-hand side. Die Gracht, durch die wir jetzt fahren, heißt Ouderschans. Auch sie ist eine alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der rechten Seite befand sich früher die Stadtmauer. Le canal que nous parcourons actuellement est appelé Ouderschans. Il s'agit encore une fois d'un ancien canal de défense de la ville. Maybe you saw already our Amsterdam flag. It is a red flag with a black stripe and 3 crosses. There's one on the back of that houseboat on the right. The red stands for the city, the black stripe is River Amstel. The 3 crosses, one of the stories is that they stand for 3 disasters in history. We've had the flood, the water was rising. We've had the plague, the Black Death. We've had fire in the Middle Ages, half the city burned down. So this is the Amsterdam flag. Well, On the left, at the top of the bridge, is a very slanted little house, the lockkeeper's house of the St. Anthony Lock. This was once one of the sea locks of Amsterdam. Rembrandt once lived behind it,
and the house with the window shutters. This is the Rembrandt house. Links oben an der Brücke steht ein sehr schiefes Häuschen. Das Schleusenwächterhäuschen, der Sint-Antoni-Schluis. Früher war es eine der Amsterdamer Seeschleusen. Rembrandt wohnte hinter dem Häuschen, im Haus mit den Fensterläden, dem Rembrandtshaus. En haut, à gauche du pont, se trouve une maison très inclinée, la Sluiswachterhuis de l'église Saint-Antoine. C'était jadis l'une des 6 écluses maritimes d'Amsterdam. Rembrandt vivait derrière la maisonnette, dans la maison avec les volets aux fenêtres. C'est la maison de Rembrandt. It's the house of Rembrandt, you can see it right now. It's the beautiful house with red window shutters on the left. It's the old house of Rembrandt. It's a museum right now. To the left is the Waterloo Plain, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. The market sprang up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. The market is open from Monday through Saturday. Links liegt der Waterloo Plain, der berühmteste Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. À gauche se trouve la Waterloo Plain, le célèbre marché des secondes mains d'Amsterdam. Ce marché était à l'origine un endroit où on faisait du commerce au milieu du quartier juif d'Amsterdam. Le marché est ouvert du lundi au samedi. It's the flea market, it's very nice. They say if you can't buy it here, it doesn't exist. And when your bicycle is stolen, you might buy it back here. In Amsterdam we call that recycling. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. Nous naviguons ici sur le fleuve Amstel. L'Amstel était jadis l'un des fleuves qui se jetaient dans la mer. The first inhabitants settled on the estuaries of this river, founding the place we have come to call Amsterdam. The first inhabitants built their houses on the higher ground. These first inhabitants were fishermen and farmers. Entlang der Mündungen dieses Flusses haben sich die ersten Bewohner, dort, was später Amsterdam heißen soll, niedergelassen. Die ersten Bewohner bauten ihre Häuser an höher gelegenen Stellen. Es waren hauptsächlich Fischer und Bauern. C'est à l'embouchure de ce fleuve que les premiers habitants de ce que l'on a appelé plus tard Amsterdam ont commencé à s'installer. Les premiers habitants ont construit leurs maisons sur les hauteurs. Ces premiers habitants étaient des pêcheurs et des paysans. I told you about expensive houseboats. The most expensive houseboat in Amsterdam is the black one on the left in the page. This boat is on the market for €1.5 million. It's all about location. On the left-hand side is the Waterloo Plain, or Waterloo Square, now largely covered by the City Hall and Music Theatre. This used to be the centre of the Jewish neighbourhood. Auf der linken Seite liegt der Waterloo Plain. Der Platz wird jetzt größtenteils durch das Rathaus und das Operngebäude, die Stopera, eingenommen. Hier befand sich früher das Zentrum des jüdischen Viertels. À gauche, vous voyez la place de Waterloo, où se dresse actuellement le nouvel hôtel de ville et l'opéra.
Autrefois, la place était le cœur du quartier juif. The Barker or Skinny Bridge we see ahead of us now is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. Le Marbre Bruch, que vous voyez devant vous, est un des plus vieux ponts de la ville. Construit au début du XVIIe siècle, ce pont évoque par son nom le pont encore plus étroit qui autrefois s'élevait ici. Isn't that beautiful bridge? Also appears in a James Bond movie, Diamonds Are Forever. In that movie you see a canal boat. It's one of our fleet. We are now getting to the Herengracht, or Gentleman's Canal. This canal was dug in the 17th century. The canal houses here are the largest and most beautiful in Amsterdam. Wir kommen jetzt in die Herengracht. Diese Gracht wurde im 17. Jahrhundert gegraben. Auf dieser Gracht finden Sie die größten und schönsten Grachtenhäuser Amsterdams. Nous arrivons maintenant dans le Herengracht, ou littéralement le canal des seigneurs. Ce canal a été creusé au XVIIe siècle. C'est le long de ce canal que l'on trouve les plus grandes et les plus belles maisons d'Amsterdam. At Koi Shipping Company, we consider this one of the most stunning canals in the city. Wir von der Reederei Koi finden die Herengracht eine der schönsten Grachten der Stadt. Nous-mêmes, au Reederei Koi, nous trouvons que c'est l'un des plus beaux canaux de la ville. At your right, at number 579, we can see a house with a beautiful statue on the facade, depicting St. George and a dragon standing on an elephant head. An der rechten Seite sehen wir bei Nummer 579 ein Haus mit einem schönen Bild an der Fassade. Es stellt St. Joris und den Drachen dar, die auf dem Kopf eines Elefanten stehen. À droite, au numéro 579, vous voyez une maison qui possède une façade ornée d'une jolie représentation de Saint-Georges et du dragon dressé sur la tête d'un éléphant. We are now approaching an exceptionally beautiful spot. On our left side, we can see the 7 arched bridges of the Reguliers Canal in a row. Wir nähern uns jetzt einem Höhepunkt unserer Tour. Gleich sehen wir auf der linken Seite die 7 Bodenbrücken der Regulierschracht hintereinander. Nous approchons d'un des clous de notre périple. À gauche, vous voyez les 7 ponts à arches du Regeliersgracht alignés les uns derrière les autres. It's a beautiful view, 7 bridges. You can only see it from here, from the water. So I hope you have a nice picture. If you fail, don't worry. You'll find another picture on the internet.
So this is the Herengracht. This is where the rich people lived in the 17th century. They built their houses as big as they could, just to show how rich they were. But even today it's a place for rich people, because this house with the two lanterns was sold recently for 16 million euros. Actually it is two houses, this house, a big garden, and then another house in the next canal. It is a palace in Amsterdam. To your left, the house at number 502 with the balcony and the marble pillars is the official residence of the Mayor of Amsterdam. Das Gebäude links mit der Hausnummer 502 und dem Balkon und den Marmorsäulen ist die Amtswohnung des Amsterdamer Bürgermeisters. À gauche, la maison portant le numéro 502, avec le balcon et les colonnes en marbre, est la résidence officielle du bourgmestre d'Amsterdam. To the left, you can see the Basel, originally built for the Dutch merchant bank, the Nederlandse Handelsbank. The city archives of Amsterdam are kept in what used to be their vaults. Links sehen Sie die Basel. Sie wurde ursprünglich für die niederländische Handelsbank